La trampa de la sobreexplicación. No lo debes a nadie un mapa de tu alma. Cuando fue la última vez que explicaste una decisión que sabías que era correcta? Piensa con cuidado. Quizá pediste disculpas por trabajar hasta tarde. Quizá defendiste por que te quedaste en casa en lugar de salir. Quizá explicaste tu silencio a alguien que no tenía derecho a cuestionarlo. Este habito parece honestidad. No lo es. La sobreexplicación no es amabilidad. Es duda de uno mismo disfrazada. ¿Crees que si encuentras las palabras correctas, al fin te entenderán? Asentirán. Aprobarán. Pero esta es la verdad difícil, las personas que te respetan no necesitan tus explicaciones. Y las personas que no te respetan nunca las creerán. No lo debes a nadie un mapa de tu alma. Tus razones son tuyas. Tus decisiones son tuyas. En el momento en que entregas una explicación detallada, entregas una herramienta para que te juzguen. Y no naciste para ser juzgado. Pregunted esto, ¿cuánta parte de tu vida has pasado explicando cosas que no eran asunto de nadie? La respuesta dolera. Deja que duela. Ese dolor es el comienzo de la libertad. La persona libre actúa. La persona ansiosa explica. Observa la diferencia entre una mente libre y una atrapada. La persona atrapada actúa y luego corre a explicar. ¿Es esto por qué? Sé que parece extraño pero. Déjame decir por qué. Habla como si su vida fuera la escena de un crimen y ella fuera la única testigo. La persona libre actúa. Luego así dedican. Y no dice nada. La acción no necesita traductor. Una decisión firme se sostiene sola. Cuando plantas un árbol, no lo explicas a cada transeúnte por qué elegiste ese lugar. Simplemente cavas. Riegas. Esperas. Este es el contraste, la persona libre confía en sí misma. La persona ansiosa necesita que los demás confíen en ella primero. Piensa hacia atrás. ¿Qué explicaste la semana pasada que cambió algo? ¿Cambió la opinión de alguien? ¿Alguien te respetó de repente más? No. Olvidaron tus palabras 10 minutos después. Pero tú cargaste el peso de explicar durante días. Deja de cargar con lo que nadie te pidió. La persona libre actúa. La persona ansiosa explica. ¿Cuál serás tú hoy? El público que nunca aplaude. No todo el que escucha merece tu historia. Te han enseñado que la honestidad significa contarlo todo a todos. Eso es mentira. Algunas personas no han ganado tu verdad. No han sentido contigo en los momentos difíciles. No te han mostrado lealtad. No han demostrado que pueden sostener tu historia sin dejarla caer. ¿Por qué actuar para personas que se burlan de la actuación? ¿Por qué explicar a quienes ponen los ojos en blanco antes de que termines tu primera frase? Algunos oídos son prisiones, no santuarios. Hablas y ellos encierran tus palabras solo para usarlas en tu contra más tarde. ¿Recuerdas cuando dijiste que necesitabas descansar? Vs. Eres un vago. No escuchan para entender. Escuchan para coleccionar armas. Debes volver duro aquí. No cruel. Duro. Lo suficientemente fuerte para saber que no todo oyente es un amigo. Algunos solo sienten curiosidad. Algunos están aburridos. Algunos quieren sentirse mejor con sus propias vidas desordenadas viendo retorcer. Guarda tu aliento. Guarda tu historia.
Decila solo a quiens hayan demostrado que puden sostenerla con suavidad. Todos los demás reciben tu silencio. Y eso no es grosería. Es sabiduría. Tu vida no es una sala de tribunal. Deja de la marut al estrado. Imagina entrar a una sala de tribunal donde no hay ningún juez designado. No hay jurado. No es han presentado cargos. Y aun así caminas hacia el estrado de testigos, levantas la mano y comienzas a testificar. Eso es lo que haces cada vez que explicas tu vida a alguien que nunca te pidió que lo juzgara. Tu vida no es una sala de tribunal. Deja de la marut al estrado. El silencio es un filtro. Cuando dejas de explicar, pasan dos cosas. Primero, las personas equivocadas se van. Se aburren. Encuentran a otro a quien cuestionar. Segundo, las personas correctas se quedan. No porque las hayas convencido. Porque nunca necesitarán que las convencieras. Aquí hay una regla que debes memorizar. Si no han ganado tu confianza, no han ganado tu verdad. No lo debes tu historia a tu oído que se incline hacia ti. Te debes tu historia a ti mismo. Y solo tú sabes lo que es verdad. Así que baja del estrado de testigos. Cierra la boca. Siente lo silencioso que es. Ese silencio no es vacío. Ese silencio es paz. Porque explicas realmente la trampa del ego. Seamos honestos. Explicas porque quieres que te caigan bien. Dejemos de fingir que esto se trata de claridad y honestidad. Explicas porque quieres que te caigan bien. Quieres que asienten. Quieres que digan, ahora lo entiendo. Tenías razón. Quieres aprobación. Pero aquí hay una pregunta que debes responder con honestidad. ¿Alguna explicación ha convertido el desprecio en respeto? Piensa en cada persona que dudó de ti. ¿Tus palabras los cambiarán? No. Solo esperarán a que dejarás de hablar para volver a dudar de ti. Buscar aprobación es un hambre que crece al ser alimentada. Explicas una vez, asienten. Sientes alivio por una hora. Luego aparece una nueva duda. Así que vuelves a explicar. Y otra vez. Y otra vez. Estás alimentando a una bestia que nunca estará saciada. La verdad dura es esta. A las personas que les gustas no necesitan tus explications. Las personas a las que no les gustas no las creerán. Entonces, ¿a quién lo estás hablando? A nadie. Estás hablando con tu propio miedo disfrazado de oyente. Deja de alimentar el hambre. Deja que piensen lo que quieran. Sus pensamientos son su problema. Tu paz es tuya. Tu paz no se encuentra en su comprensión. No puedes controlar lo que otros piensan. Esto no es una opinión. Es un hecho. Puedes hablar las palabras más claras del mundo. Puedes exponer tus razones como ladrillos en un camino. Y aun así, pensarán lo que quieran. Porque sus pensamientos son suyos. No tuyos. Entonces, ¿por qué sigues tratando de echar sus pensamientos a tus manos? ¿Por qué sigues trabajando tanto para cambiar lo que no puedes tocar? Tu paz no se encuentra en su comprensión. Nunca lo estuvo. La paz se encuentra al soltar la necesidad de ser comprendido. La indiferencia es libertad. No frialdad. No grosería. Solo un saber silencioso de que su opinión no vive dentro de tu casa.
Vive afuera. Déjala ahí. Este es el contraste, la aprobación te convierte en esclavo. Te despiertas preguntando que piensan. Planeas tus palabras alrededor de sus suposiciones. Te encogs. Te doblas. Te rompes. La verdad te hace libre. Te despiertas sabiendo lo que es correcto. Actúas. No explicas. No te encoges. Elige la libertad. Deja que te malinterpreten. No te hará a menos que lo dejes entrar. El poder del silencio como escudo. El silencio no es debilidad. Es la armadura del disciplinado. Te indica que el silencio significa que no tienes nada que decir. Eso es incorrecto. El silencio significa que has elegido no decirlo. Eso es poder. Y tu silencio hablará más fuerte que tu mejor explicación. Y quedar callado los hiciera preguntarse más de lo que tus palabras jamás podrían. Pruébalo. Solo una vez. Alguien pregunta por qué tomaste una decisión. Haces una pausa. Sonríes. Cambias de tema. Observa su cara. Estaban confundidos al principio. Luego te respetarán. No porque los convenciste. Porque no necesitas hacerlo. Las palabras invitan al debate. El silencio invita al respeto. Cuando hablas, entras en su juego. Preguntan. Responds. Questionan. Defiens. Ronda tras ronda hasta que te cansas. Cuando permaneces en silencio, abandonas el juego por completo. No hay debate. No hay defensa. No hay cansancio. Solo tú, de pie, mientras el ruido se mueve tu alrededor. El silencio no es debilidad. Es la armadura del disciplinado. Póntela. Siente lo fuerte que es. Nada la atraviesa porque nada la toca. Tu mente es una fortaleza. Las explicaciones son puertas abiertas. Imagina tu mente como una fortaleza. Muros altos. Una puerta pasada. Tú decides quién entra. Cada explicación que das es una puerta abierta. Los dejas entrar. Caminan por dentro. Tocan cosas. Hacen preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué no aquello? ¿Estás seguro? Pronto tu fortaleza está llena de personas que no tienen ningún derecho a estar dentro. Protege la puerta. No necesitas ser malo. Solo necesitas estar quieto. Cuando alguien pida una explicación que no lo debes, no abras la puerta. Déjalos afuera. Deja que lamen. Tú quédate dentro donde está tranquilo. La persona que no explica no se esconde. Simplemente no está reclutando justicia. No busca aprobación. No pide permiso. Está viviendo. Y vivir bien no require testigos. Así que protege tu puerta. Tu mente es tu último y verdadero hogar. No dejes la puerta abierta para cualquiera que pase. 4 preguntas para hacer antes de explicar. ¿Tiene esta persona el derecho de saber? Antes de explicar algo, detente. Pregunta primero, ¿tiene esta persona el derecho de saber? ¿Lo darías la llave de tu casa a un extraño? Entonces, ¿por qué dar tu vida interior a alguien que no se la ha ganado? No toda pregunta merece una respuesta. No todo oyente merece tu verdad. Algunos preguntan no porque les importa. Preguntan porque son entremetidos. O están aburridos.
O quieren centers important sabiendo tus asuntos. Debes aprender a distinguir entre un corazón que se preocupa y una boca curiosa. Aquí hay una regla simple, los derechos se ganan. Esta persona ha estado presente para ti. Ha guardado tus secretos antes. Ha demostrado que puede manejar tu verdad sin usarla en tu contra. Si la respuesta es no, entonces no tiene derecho. Y tú no tienes el deber de explicar. Dite a ti mismo, no te debo mi historia. No tienes que decirlo en voz alta. Solo sabelo en tu interior. Luego permanece en silencio. Ese silencio no es grosero. Es amor propio. ¿Cambiará esta explicación algo? Si no, es ruido. Segunda pregunta, ¿cambiará esta explicación algo? Sé honesto. Harán tus palabras que de repente respetan. Dejarán de juzgarte. Se convertirán en mejores personas porque te explicaste. No. Olvidarán tus palabras para la hora de la cena. Si tu explicación no va a cambiar la situación, ni cambiará su opinión, ni mejorará tu vida, entonces es ruido. Nada más. El ruido te desgasta. El ruido roba tu tiempo. El ruido no da nada a cambio. El silencio es mejor que las palabras desperdiciadas. Aquí está el contraste que debes recordar, las personas débiles lo explican todo. Creen que las palabras son escudos. Pero las palabras son solo sonidos. Las personas sabias no explican casi nada. Saben que la acción es la única prueba que importa. Antes de abrir la boca, preguntate, ¿esto ayudará o solo me cansará? Si la respuesta es cansancio, cierra la boca. Alejate. Guarda tu energía para las cosas que importan. No tienes tiempo para el ruido. Tienes una vida que vivir. Como dejar de explicar, cambio accionable. Hoy, dejas de ser testigo de la acusación de tu propia vida. Hoy, algo cambia. No mañana. No la próxima semana. Hoy. Dejas de ser testigo de la acusación de tu propia vida. Dejas de caminar hacia el estrado. Dejas de levantar la mano. Dejas de testificar. ¿Qué pasaría si durante una semana no explicaras nada? Inténtalo. Alguien pregunta por qué te fuiste temprano. No digas nada. Alguien pregunta por qué elegiste este trabajo. No digas nada. Alguien pregunta por qué estás soltero, o sin hijos, o mudando. No digas nada. Solo vive. Deja que se pregunten. Explicar te mantiene atrapado en su mundo. Siempre te estás mirando a través de sus ojos. ¿Qué pensarán? ¿Aprobarán? ¿Debería dejar más? Eso es una prisión. El silencio te devuelve tu propio mundo. Tus ojos. Tus decisiones. Tu vida. Por una semana, no seas testigo de nadie. Solo actúa. Solo sé. Al final de la semana, revisa cómo te sientes. Te sentirás más ligero. Más fuerte. Libre. Porque habrás recordado algo importante, no necesitas su comprensión para existir. Deja de explicar. Empieza a vivir. Deja de justificar. Empieza a ser. Aquí está tu instrucción final. Es simple. Difícil, pero simple. Cuando sientas la urgencia de explicar, detente. Toma 3 respiraciones. Hazte una pregunta, ¿esto es para ellos o para mí mismo? Luego no digas nada. Sigue adelante.
Desde que se preguntan. Desde que hablan. Desde que se equivocan sobre ti. No te haradano. No estás aquí para ser comprendido. Estás aquí para ser real. Why lo real no necesita explicación. Un árbol no explica por qué crece hacia el sol. Un río no justifica por qué fluye hacia el mar. Simplemente hacen lo que fueron hechos para hacer. Why tú también. Deja de explicar. Empieza a vivir. Deja de justificar. Empieza a ser. Desde este momento en adelante, tu vida no es un testimonio. Es una obra de acción. Deja que se pregunten. Deja que hablen. Tienes cosas mejores que hacer. Tienes un alma que construir. Why un alma no necesita testigos. Ve. Sé silencioso. Sé fuerte. Sé libre.